What are the covering of central nervous system, dura matter, anacoloid matter, and paramatter? So, meningitis is inflammatory involvement of the meninges. দু রকমের হয়, one is bacterial meningitis, another is leptomeningitis. Bacterial meningitis বলা হয় যদি ডুরা ম্যাটারে ইনফ্লামেশন হয় তাহলে বলা হয় bacterial meningitis. আর যদি পায়া ম্যাটার, অ্যানাকোনয়েড ম্যাটার অ্যান্ড CSF এই তিন থেকে ইনফ্লামেশন হলে পরে বলা হয় leptomeningitis. Between pachymeningitis and leptomeningitis, which one is more important for us? Leptomeningitis is more important for us. আমরা meningitis বলি মানে হচ্ছে leptomeningitis. leptomeningitisটাকে আমরা বলি meningitis. Apart from infection, chemical meningitis and malignant meningitis, these two are different terms. এই দুটো এক্সিস্ট করে। ম্যালিগন্যান্ট মেনিনজাইটিস হচ্ছে যখন সাবঅ্যানাকোনাইড স্পেসটা ক্যান্সার সেল দিয়ে ইনফিলট্রেট হয়। তিন ভাগে ভাগ করা যায়: অ্যাকিউট পায়োজেনিক, অ্যাকিউট লিম্ফোসাইটিক অ্যান্ড ক্রনিক। অ্যাকিউট পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস, E. coli is infection more common in neonates with neural tube defect. Haemophilus influenzae, infants and children get high. Neisseria meningitis, adolescent and younger adults high. Then Streptococcus pneumoniae. এটা হচ্ছে extreme of age and following trauma. This is important because when a case of meningitis will come in emergency, it is a real emergency and patient will not give you time. So you have to give empirical treatment, empirical antibiotic দিতে হবে on the basis of choice of the age. কোন এজে কোনটা কমন সেই ব্যাকটেরিয়াকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। নিওনেটে স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাজালেক্টি, ইনফ্যান্টে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, স্কুল বইয়ে নাইসেরিয়া মেনিঞ্জাইটিস, ইয়াং অ্যাডাল্টসে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন্স, ওল্ড এজে লিস্টেরিয়া মোনোসাইটোজেন্স। The route of infection, most commonly by bloodstream. Second number is from an adjacent focus of infection. And third is by iatrogenic infection. কি করে হতে পারে না at operation or during lumbar puncture. Clinical features: fever, severe headache, vomiting, drowsiness, stupor, coma, and occasionally convulsions. The most important clinical sign is stiffness of the neck on forward bending. Now diagnosis. Diagnosis confirmed by examination of CSF. Naked eye appearance of cloudy or frankly purulent CSF. Normally CSF is clear. Elevated CSF pressure, polymorphonuclear neutrophilic leukocytosis in CSF. Raised CSF protein level, decreased CSF sugar level. Now morphologic features. Grossly pus accumulate in the subarachnoid space so that normally clear CSF becomes turbid or frankly purulent. In fulminant SS, some degree of ventriculitis is also present, having a fibrinous coating on their walls and containing turbid CSF. In addition, purulent material may interfere with CSF flow and result in obstructive
hydrocephalus. Microscopically, there is presence of numerous polymorphonuclear neutrophil in the subarachnoid space as well as in the meninges, particularly around the blood vessels. Untreated pyogenic meningitis can be fatal, while effective treatment with antibiotics markedly reduce mortality. One feared complication is Waterhouse-Friderichsen syndrome. It consists of meningitis-associated septicemia and hemorrhagic infarction of the adrenal gland. It is a case of acute suppurative meningitis, microscopical picture, that this small one are neutrophils. These are granulation tissue, and this is the meninges. Now, acute lymphocytic meningitis, it is basically by the viral infection. Aseptic is a misnomer. It is not aseptic. Why it will be aseptic? It is misnomer. Acute lymphocytic meningitis is a viral or aseptic meningitis, especially common in children and young adults. Among the etiologic agent, the common is enterovirus, mumps, echovirus, coxsackieviruses, Epstein-Barr virus, herpes simplex virus 2, arthropod-borne virus, and HIV. Now, clinical features. Clinical manifestation of viral meningitis, same as bacterial meningitis. Acute onset meningeal symptoms and fever. Viral meningitis has a benign and self-limiting clinical course of short duration and is invariably followed by complete recovery without life-threatening complications of bacterial meningitis. Bacterial meningitis complication হয় বা হতে পারে, but in viral meningitis as such কোনো life-threatening complications হয় না. Diagnosis by CSF examination. Metatype appearance of clear or slightly curvic CSF. Mainly here it will be clear CSF or slightly curvic. CSF pressure increase, and here lymphocyte count will be increased in CSF. CSF protein usually normal or mildly raised. CSF sugar concentration usually normal. CSF bacteriologically sterile. Now, morphologic features. Grossly, some cases show swelling of the brain, while others show no distinctive changes. Microscopically, there is mild lymphocytic infiltrate in the leptomeninges. Now, chronic meningitis. It consists of tuberculous and cryptococcal meningitis. Both types cause chronic granulomatous reaction and may produce parenchymal lesions. Tubercular meningitis occurs in children and adults through hematogenous spread of infection from tuberculosis elsewhere in the body, or it may simply be a manifestation of miliary tuberculosis. Miliary tuberculosis is called when the tubercular infection spread by blood in the whole body. Less commonly, the spread may occur directly from tuberculosis of a vertebral body. Cryptococcal meningitis develops particularly in debilitated or immunocompromised persons, usually as a result of hematogenous dissemination from a pulmonary lesion. Streptococcal meningitis is especially an important cause of meningitis in patients with HIV/AIDS.
Now clinical features, headache, confusion, malaise and vomiting. The clinical course of cryptococcal meningitis, however, be fulminant and fatal in a few weeks or be indolent for months to years. এই জন্যই এটাকে ক্রনিক বলা হয়। Now diagnosis. Diagnosis, CSF examination, naked eye appearance of a clear or slightly curved CSF which may form fibrin wave on scanning. A fibrin wave or cove wave coagulum. কেন হয় এটা? না ইনক্রিজ প্রোটিন কন্টেন্ট বেড়ে যায়, তাই জন্য এই কোভ ওয়েভ কোয়াগুলাম আর ফিব্রিন ওয়েভ অন স্ক্যান্ডিংটা হয়। Raised CSF pressure above 300 millimeter of water, mononuclear leukocytosis consisting mostly of lymphocytes and some macrophages. যেহেতু টিউবারকুলার অরিজিন, তো এখানেও লিম্ফোসাইট কাউন্ট উইল বি হাই। Raised protein content, lowered glucose concentration, tubercle bacilli may be found on microscopy of centrifuge deposit by Jaeger staining in tuberculous meningitis. Pathognomonic capsulated cryptococci with a halo are appreciated in India in preparation of CSF in case of cryptococcal meningitis. Now morphologic features, grossly in tuberculous meningitis, subarachnoid space contain thick exudate, particularly abundant in the sulci and the base of the brain. Tubercles 1 to 2 millimeter in diameter may be visible, especially adjacent to the blood vessels. The exudate in cryptococcal meningitis is scanty, translucent and gelatinous. Microscopically, tuberculous meningitis shows exudate of acute and chronic inflammatory cells. Granuloma with or without caseation necrosis and giant cells. Acid fast bacilli may be demonstrated. Cryptococcal meningitis কি পাবো এখানে? lymphocyte, plasma cell and occasional granuloma and capsulated cryptococci. This is the Indian in preparation showing the budding yeast cells of Cryptococcus neoformans. Now, CSF finding in different types of meningitis. Normally কি হবে? CSF clear হবে, colorless হবে. Leukocyte less than 5 per microliter, protein 15 to 45, glucose 45 to 80. যখন অ্যাকিউট প্যারাজিটিক মেনিনজাইটিস হবে তখন আর নর্মাল কালার ক্লিয়ার থাকবে না, চেঞ্জ হয়ে হবে টার্বিক অর পুরুলেন্ট। লিউকোসাইট কাউন্ট অনেক বেড়ে যাবে, ইনক্রিজ হবে মোর দ্যান 10,000, প্রোটিন কন্টেন্ট ইনক্রিজ হবে, গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কমবে। টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস clear or cloudy, leukocyte increase, mostly lymphocyte, both lymphocyte and neutrophil. Protein increase হবে, glucose কমবে। Glucose কমবে কেন? Why glucose will decrease? In bacterial or tubercular meningitis, glucose কমবে। Why? কারণ bacteria or tubercular bacilli, they will utilize the glucose material, the glucose substance. That's why glucose will decrease. Viral meningitis, appearance হবে clear or cloudy, leukocyte increase হবে, protein increase, glucose will here in normal range. Now encephalitis. Encephalitis is the, what is encephalitis? It is the
brain parenchymal infection, generalized brain parenchymal infection is called encephalitis. Encephalitis may be a result of bacterial, viral, fungal, and protozoal infections. Now, bacterial encephalitis. Bacterial infection of the brain substance is usually secondary to involvement of the meninges rather than a primary bacterial parenchymal infection. Sometimes it is secondary. Many times it is secondary, not primary. This results in bacterial cerebritis that progress to form brain abscess. However, tuberculosis and neurosyphilis are the two primary bacterial involvement of the brain parenchyma. Now, brain abscess. Brain abscess may arise by direct implantation of organism, by local extension in case of chronic suppurative otitis media, by hematogenous spread from primary infection in the heart such as acute bacterial endocarditis, and from lungs such as in bronchiectasis. Abscess means a collection of pus. এবং এখানে কিন্তু ব্রেন অ্যাবসেসে একটা নির্দিষ্ট এপিথেলিয়াল লাইনিং থাকবে, একটা পাস পকেট থাকবে, তখনই আমি বলবো ব্রেন অ্যাবসেস। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, it is like meningitis only: fever, headache, vomiting, seizures, focal neurological deficit depending upon the location of the abscess. Brain abscess is the most common in cerebral hemisphere and less frequent in the cerebellum and basal ganglia. Morphologic features: grossly it appears as a localized area of inflammatory necrosis and edema surrounding by fibrous capsule. Microscopically, liquefactive necrosis দেখতে পাবো in the center of the abscess containing pus, surrounded by acute and chronic inflammatory cell, edema, septic thrombosis of vessel. Normally আমরা পাসে যা পাই এখানেও আমরা সেগুলোই পাবো। ডেড ডিজেনারেটেড নিউট্রোফিল পাবো এবং গ্র্যানুলোমা নেক্রোসিস পাবো, লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস পাবো আমরা। Now, tuberculoma. Tuberculoma is an intracranial mass occurring secondary to dissemination of tuberculosis elsewhere in the body. Tuberculoma may be solitary or multiple. Morphological features: grossly it has a central area of caseation, necrosis surrounded by the fibrous capsule. Microscopically, there is typical tuberculosis granulomatous reaction around the central caseation necrosis. Now, neurosyphilis. Syphilitic lesion of the CNS used to be a common and serious, but most recently there is evidence of atypical neurosyphilis in the HIV or AIDS. The lesions syphilis may be in the form of syphilitic meningitis found in secondary syphilis, neurosyphilis, consisting of capes dorsalis and generalized paralysis of the insect. Actually, meningitis যেটা আমি পড়ালাম সেখানে পড়ালাম, তারপরে এগুলো হচ্ছে ফ্রম এনকেফালাইটিস, এগুলো মেনিনজাইটিসটাকে মিমিক করে। দিস মিমিক দ্য মেনিনজাইটিস, তাই জন্যই পড়াচ্ছে এগুলো। এনকেফালাইটিস, then brain abscess, then tuberculoma, all these mimic the meningitis, কারণ ক্লিনিক্যাল ফিচার্সে এটার সঙ্গে মিল আছে মেনিনজাইটিসের সঙ্গে, তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে এগুলো আসতে পারে। তাহলে নিউরোসিফিলিস বুঝতে পারলে, Neurosyphilis consists of capes dorsalis and
generalized paralysis of the insect occurring in tertiary stage. এগুলোকে আমরা পরে আরও ডিটেলসে পড়বে, মেডিসিনে আরও ডিটেলসে পড়বে তোমরা। Now viral encephalitis. Most of the viruses reach the nervous system via bloodstream, before which they enter the body by various routes. Infection of the skin, mucous membrane, skin অথবা মিউকাস মেমব্রেন থেকে ভাইরাস গিয়ে ব্রেনে যেতে পারে। ইন হারপিস সিমপ্লেক্স অ্যান্ড হারপিস জোস্টার ভ্যারিসেলা কী করে যাবে এগুলো না পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে ফ্রম পিএনএস টু সিএনএস, ফ্রম পেরিফেরি টু সেন্ট্রাল। এলিমেন্টারি ট্র্যাক্ট দ্য এন্টেরোভাইরাস ইনক্লুডিং পোলিওভাইরাস বাই আর্থ্রোপড বাইট ইন আরবোভাইরাস। Can anyone tell me any arbovirus, name of the arbovirus? Very good, dengue virus. Then transplacental infection, like cytomegalovirus. Through body fluid in eggs in HIV infection, rabies virus travel along the peripheral nerve to reach the CNS. এগুলো বেশিরভাগই from peripheral nervous system থেকে central nervous system এ যাচ্ছে। Now fungal and protozoal encephalitis. Mycotic disease of the CNS usually developed by bloodstream from systemic deep mycosis elsewhere in the body. They are particularly more common in immunosuppressed individuals such as AIDS, patients of lymphoma and other cancer. Some of name are like Candida albicans, Mucor, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulecum, Blastomyces dermatitis. This fungal infection may produce one of the three patterns: fungal chronic meningitis, ভাস্কুলাইটিস অ্যান্ড এনকেফালাইটিস। এই ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলো ওরা কিন্তু ফাঙ্গাল মেনিঞ্জাইটিসও করতে পারে এবং তার সঙ্গে ফাঙ্গাল এনকেফালাইটিসও করতে পারে। Besides fungal infection, CNS may be involved in protozoal disease such as malaria, toxoplasmosis, amoebiasis, trypanosomiasis. তাহলে বুঝতে পারলে? তাহলে ফার্স্ট হলো মেনিঞ্জাইটিস। হোয়াট ইজ মেনিঞ্জাইটিস? Meningitis, first you have to know the three layers of CNS: dura matter, arachnoid matter, pia matter. Arachnoid matter and pia matter, inflammation of the arachnoid matter and pia matter, and between the arachnoid matter and pia matter কি থাকে? CSF. তাহলে inflammation of the arachnoid matter, pia matter and CSF is called leptomeningitis. More specifically যদি আমি বলি, এই তিনটে ইনফ্লামেশন হচ্ছে leptomeningitis বলা হয়। arachnoid matter, pia matter and CSF between the two layers. And dura matter ইনফ্লামেশনকে বলা হয় Bacterial meningitis, but bacterial meningitis. It is less important for you, and it is also less important from clinical aspect also. তাহলে এইটু ক্লিয়ার হলো। And encephalitis. What is encephalitis? Encephalitis is the generalized inflammation of the brain parenchyma. Generalized inflammation of the brain parenchyma. এখানে আমি এর আগে সিএসএফ নিয়ে ডিটেলস পড়িয়েছিলাম। আমি জানি না কার মনে আছে কার মনে নেই। ডিটেলস একটা আমি সিএসএফ নিয়ে পড়িয়েছিলাম। ওখানে সিএসএফ অ্যাসপিরেট থেকে শুরু করে পুরো একদম সব কিছুই ছিল ওখানে। মনে আছে কারোর? কারোর মনে নেই। এখানে এই চারটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যখন একটা পেশেন্ট
পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে ইমার্জেন্সিতে, তখন তুমি ইনভেস্টিগেশনে পাঠাবে, সে রেজাল্ট আসবে অনেক দিন পরে, আফটার 24 আওয়ার্স বা আফটার 48 আওয়ার্স পরে আসবে। রেজাল্ট ফ্রম ল্যাব উইল কাম আফটার 24 আওয়ার্স লেটার। তো তখন কিন্তু এই এজ ওয়াইজ দেখেই কোনটা কোন এজে কোন ব্যাকটেরিয়া কমন, সেই দেখেই এম্পেরিক্যালি অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করতে হবে।